Suprabhatam Sarvebhyaha. Welcome to the 43rd session of Experience the Bliss of Shivananda Lahari. In this session, we will do the revision of verses 51 to 65. Uh, s- uh, Request those of you who would like to chant in this class to kindly raise your hands. I will call you one by one and you can chant the verses. Let us start with the Dhyana shlokas. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करल्लोकशङ्करम् सौन्दर्यलहरी कर्त्रे सर्वमङ्गलदायिने शङ्कराचार्यवर्याय यतिराजाय ते नमः शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूद्यया किङ्करीयस्य सा माया शङ्कराचार्यमाश्रये प्रह्लादवरदो देवो यो नृसिंहः परो हरिः नृसिंहोपासकन्नित्यं तन्नृसिंहगुरुं भजे श्रीसच्चिदानन्दशिवाभिनव्य नृसिंहभारत्यभिधान्यतीन्द्रान् विद्यानिधीन् मन्त्रनिधीन् सदात्मनिष्ठान् भजे मानवशम्भुरूपान् सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीम् विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्यौदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे भारतीकरुणापात्रं भारतीपदभूषणं भारतीपदमारूढं भारतीतीर्थमाश्रये भारतीतीर्थवर्यन्तं भक्तहृत्तापनाशनं भवभीतिहरं देवं भावये सततं हृदि विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखरभारतीम् अनन्तगुणसम्पन्नामनन्ताभिधयाश्रिताम् अनन्तज्ञानदात्रीं तां मातरं प्रणुमो वयम् गैर्वाण्या संविबोधेन जीवनं मौल्यसंयुतं या करोत्तान्नमाम्यम्बां शारदामूर्तरूपिणीम् कलाभ्यां निजतपः फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यामस्तोकत्रिभुवन शिवाभ्यां
हृदि स्फुरदनुभवाभ्यामानन्दस्फुरदनुभवाभ्यान्नतिरियम्. The 51st verse, can we have Uma Devi Bhagini? Namaste Bhagini. Yes, 51st. भृङ्गीच्छा नटनोत्कटः करिमदग्राहि स्फुरन्माथवाह्लादो नादयुतो महासितवपुः पञ्चेषुणा चादृतः सत्पक्षः सुमनो वनेषु स पुनः साक्षान्मदीये मनोराजीवे भ्रमराधिपो विहरताम् श्रीशैलवासी विभुः. Uttamam Bhagini, it was very nice to hear. It's not a correction, it's a very small suggestion. So after the first line, at the end of Sphuran Madhava, I heard a slight break before you said Hlado. So maybe, you can chant without the break, so it would be better. Yeah? Do it again. Sure, Bhagin, the first two lines, yes. भृङ्गीच्छा नटनोत्कटः करिमदग्राहि स्फुरन्माधवाह्लादो नादयुतो महासितवपुः पञ्चेषुणा चादृतः. Yes, Bhagini, Uttamam. Dhanyavadaha. Up next, can we have Deepa Mahadevan Bhagini? The 51st verse again. 51st only, yeah? Okay. Yes. भृङ्गीच्छा नटनोत्कटः करिमदग्राही स्फुरन्माधवाह्लादो नादयुतो महासितवपुः पञ्चेषुणा चादृतः सत्पक्षः सुमनो वनेषु स पुनः साक्षान्मदीये मनोराजीवे भ्रमराधिपो विहरताम् श्रीशैलवासी विभुः. Uttamam Bhagini, it was very nice. Just that in certain places, the Mahapranas were not stressed enough, but otherwise, they were they were heard, but they were slightly feeble. So if you can just, work on that, yeah? Dhanyavadaha, Bhagini. Dhanyavad. Up next, can we have Zoom user? There is no other name mentioned here. Namaste, Bhagini. Namaste. Shamala Ramachandra. I don't know. Every time Yes. I put, I don't know where the name goes. No worries, Shamala Bhagini. Please, the 52nd verse, please. Karunyamritavarshinam Ghanavipad-grishmachidakarmatham Vidya Sasya Phalodayaya Sumanas Sansevyamichhakritim Nrityadbhaktamayuramadrinilayam Chanchajjatamandalam Shambho Vanchati Neelakandhara Sada Tvame Manaschatakaha. Uttamam Bhagini. Dhanyavadaha. Thank you. Dhanyavadaha, Shamala Bhagini. Up next, can we have Lata Bhagini, the 52nd verse again, please? Lata Bhagini, you are on mute if you have been... Thank you. Shamidam. कारुण्यामृतवर्षिणं घनविपद्ग्रीष्मच्छिदाकर्मठं विद्यासस्यफलोदयाय सुमनः संसेव्यमिच्छाकृतिं नृत्यभक्तमयूरमद्रिनिलयं
तप्तमयूरमद्रिनिलयं चञ्चज्जडामण्डलं शम्भो वाञ्छति नीलकण्ठर सदा त्वामे मनश्चातकः. Bhagini, in the last line, Neela Kandhara, I slightly heard it differently. So it was just that. All right. Dhanyavadaha, Bhagini. धन्यवादः. Up next, can we have Jayanti Bhagini? Namaste, Bhagini. Namaste. Bhagini, the 53rd verse, please. आकाशेन शिखि समस्तफणिनां नेत्राकलापीनतानुग्राहि प्रणवोपदेश निनदैः केकीर्तियोगीयते श्यामां शैलसमुद्भवां घनरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा वेदान्तोपवने विहाररसिकं तन्नीलकण्ठं भजे. Uttamam Bhagini. Dhanyavadaha. धन्यवादः. Up next, can we have Jayalakshmi Ganesan Bhagini? Namaste, Bhagini. Namaste Bhagini. The 53rd verse again, please. आकाशेन शिखी समस्तफणिनां नेत्राकलापीनतानुग्राहि प्रणवोपदेशनिनदैः केकीर्तियोगीयते श्यामां शैलसमुद्भवां घनरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा वेदान्तोपवने विहाररसिकं तन्नीलकण्ठं भजे. Uttamam Bhagini, it was Thank very you. well said. Thank you. It's just that please stress slightly on when you're pronouncing the words, even Alpa Pranas. So there's a difference between saying Akashena Shikhi to Akashena Shikhi. So Understood. give that slight Yes. stress, yeah? I think, thank you. Dhanyavadaha Bhagini. Up next, can we have Vidya Bhagini? Jayanti Vidya Bhagini. Bhagini, you're on mute in case. Yes. Yes. The Hari Om, 54th ma'am. verse. Hari Om. The 54th verse, please. Yes, ma'am. सन्ध्याघर्मदिनात्ययो हरिकरघातप्रभूतानकध्वानो वारिदगर्जितं दिविशदां दृष्टिच्छटा चञ्चला भक्तानां परितोषबाष्पविततिः वृष्टिर्मयूरी शिवा यस्मिन्नुज्ज्वलताण्डवं विजयते तन्नीलकण्ठं भजे. Uttamam Bhagini, just one correction. In the first line, it is Harikaraghata Prabhuta Nakadhvano. All right? Yes, ma'am. Yes. Yeah. Dhanyavadaha. धन्यवादः ma'am. Up next, can we have Rajagopal Ramanathan Mahoday? श्रूयते वा? Yeah, amam shruyate Mahodaya. The 55th verse, please. नमो नमः. Namo Namah. आद्यायामित तेजसे श्रुतिपदैः वेद्याय साध्यायते विद्यानन्दमयात्मने त्रिजगतः संरक्षणोद्योगिने ध्येयायाखिलयोगिभिः सुरगणैः गेयाय मायाविने सम्यक् ताण्डवसम्भ्रमाय जटिने सेयं नतिशम्भवे. Mahodaya, just in the first line,
In sadhyayate, I could not hear the Mahaprana. Otherwise, it was very nice. Uttama Mahodaya. Dhanyavadaha. धन्यवाद धन्यवाद Up next, can we have Mangalam Ramachandran Bhagini, the 55th verse again, please. 50? 5th. Okay. Ram Ram Bhagini. Ram, Ram, Ram. Nityaya Trigunatmane. Bhagini, 55th, please. Huh? 55. 5, 6 now. Okay. 55. आद्यायामिद तेजसे श्रुतिपदैर् वेत्याय सात्यायते विद्यानन्दमयात्मने त्रिजगतः संरक्षणोद्योगिने ध्येयाया किल योगिभिः सुरगणैर्केयाय मायाविने सम्यक्ताण्डव सम्प्रमाय जटिने सेह्यं नतीशं पवे. Bhagini, in the entire verse, I was not able to hear the stress on the Mahapranas. So request you to kindly work on them. So they have been marked with a yellow highlight in the shloka. So you can, stress on those letters. But otherwise, it was good. Dhanyavadaha, Okay, Bhagini. thank you. Thank you. Can we have Sheila Tirugyanam Bhagini? नमस्ते Namaste Bhagini. The 56th verse, please. नित्याय त्रिगुणात्मने पुरजिते कात्यायनी श्रेयसे सत्यायादिकुटुम्बिनी मुनिमन प्रत्यक्षचिन्मूर्तये माया सृष्टजगत्त्रयाय सगलाम्नायान्त चारिणे सायं ताण्डव संभ्रमाय जटिने सेयन्नतिशम्भवे. Bhagini, the last line, I didn't hear the m before the bhra in Tandava Sambhramaya. And yes, and the last word, I could not hear the stress on the Mahaprana in Natish Shambhave. But otherwise, it was good. Dhanyavadaha, Bhagini. Thank you. Up next, can we have Madhumati Bhagini? Ram Ram Ram. Ram 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 Bhagini, the 56th verse again, please. Yes. नित्याय त्रिगुणात्मने पुरजिते कात्यायनी श्रेयसे सत्यायादिकुटुम्बिने मुनिमनः प्रत्यक्षचिन्मूर्तये मायासृष्टजगत्त्रयाय सकलाम्नायान्तसञ्चारिणे सायं ताण्डवसम्भ्रमाय जटिने सेयन्नतिशम्भवे. Uttam Bhagini. Dhanyavadaha. Can we have Rajalakshmi Krishnan Bhagini? Namaste Bhagini. Namaste Bhagini, the 57th verse, please. Bhagini. Nityam sodarapurnaya sakalan uddishya vittashaya vyartham paryatanam karomi bhavatah sevannas jane vibho majjanmantara punya papaka balatah त्वं सर्वसर्वान्तरः तिष्ठेस्येव हि तेन वा पशुपते ते रक्षणीयोऽस्म्यहम्. Bhagini, in the third line, it is
Majjanmantarpunyapakabalatah. I heard it slightly differently. And the last line, the first word is tishtasyeva. आं But पुनः एकवारं वदामि वा? Am Bhagini, the last two lines, please. आं भगिनि मज्जन्मान्तरपुण्यपाकबलतः त्वं सर्वान्तरः तिष्ठस्येव हि तेन वा पशुपते ते रक्षणीयोऽस्म्यहम् Uttamam Bhagini. Dhanyavadaha. धन्यवादः भगिनि Up next, can we have Jayashree Venkat Bhagini? The 57th verse again, please. Hari Om Bhagini. Hari Om Bhagini, the 57th verse. Okay. Nityam Sodara Puranaaya Sakalan Uddishya Vittashaya Vyartham Paryatanam Karomi Bhavatah Sevam na jane vibho Majjanmantara Punya Pakabalatah Tvam Sarva Sarvantarah तिष्ठस्येव हि तेन वा पशुपते ते रक्षणीयोऽस्म्यहम् Uttamam Bhagini. Dhanyavadaha. धन्यवाद Up next, can we have Padma Bhagini? राम 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 Ram Bhagini. the एको 58th. वारिजबान्धवः क्षितिनभो व्याप्तन्तमो मण्डलम् भित्त्वा गोचरोऽपि भवति त्वं कोटिसूर्यप्रभव वेद्यः किन्न भवत्स्यहो घनतरं कीदृग्भमेन्मत्तमः तत्सर्वं व्यपनीय मे पशुपते साक्षात् प्रसन्नो भव Uttamam Bhagini. In the last line, you could chant it as Tat Sarvam Vyapaniyami. तत्सर्वं व्यपनीय मे पशुपते साक्षात् प्रसन्नो भव Uttamam Bhagini. थैंक यू Dhanyavad. नमस्कारम थैंक यू Namaskaram. Thank you. Up next, can we have Lata Bhagini? एको वारिजबान्धवः श्रीदिनभो व्याप्तं तमो मण्डलं भित्त्वा लोचनगोचरोऽपि भवति त्वं कोटिसूर्यप्रभः वेद्यः किन्न भवस्य भो घनतरं कीदृग्भवेन्मत्तमः तत्सर्वं व्यपनीय मे पशुपते साक्षात् प्रसन्नो भव Bhagini, could you please just chant the first line again? एको वारिजबान्धवः श्रीदिनभो व्याप्तं तमो मण्डलम् Uttamam Bhagini. Dhanyavadaha. धन्यवादः Up next, can we have Yamini Bhagini? Ram Bhagini. Ram Bhagini, the 59th verse, please. Okay. Hamsaf padmavanam samichhati yatha neelambudanchatakaha kokah kokanadapriyam pratidinam chandranchakorastatha चेतो वाञ्छति मामकं पशुपते चिन्मार्गमृग्यं विभो गौरीनाथ भवत्पदाब्जयुगलं कैवल्यसौख्यप्रदम् Yamini Bhagini, in the third line, it is Bhavat Padabja Yugalam.
I slightly heard as Yugalam. It is Yugalam. All right. Otherwise, it was good. Uttamam Bhagini. Dhanyavadaha. May I know what was the correction, Bhagini? I didn't understand. Gauri. Aha. Bhagini, in the fourth line, Bhavat Padabja Yugalam. It should be pronounced as L and not as L. That was the correction. Okay. L. Thank you. You're a lover. Okay. L. Done. Dhanyavadaha, Bhagini. Okay. Is it Yugalam? Is it correct, Bhagini? Yugalam? Yes. Yugalam. Correct. Okay. Dhanyavada. Dhanyavadaha. Sorry. Uma Maheshwari Bhagini, the 59th verse again, please. Bhagini, namaste Bhagini. Namaste Bhagini, the 59th Hello. verse. Yes, Bhagini, I can hear you. Hello. Hello Bhagini, I can hear you, Bhagini. Bhagini. Yes, I can hear you. You are audible. Hello. Hello, Uma Bhagini, you are audible, Bhagini. Ram Ram Bhagini. Ram Bhagini, the 59th verse. Padmavanam samichati yadha Neelambuda chatakaha kokalada priya pratidina Chandra chakorastatha Cheto malchati mamaka pachupate Chilagavrugyā vibhe Gaurīnātha bhavatpadābjaयुgalam Kaivalya saukhyapradan. Bhagini, just one correction. In the second and third line, wherever the words ended with an anuswara or a ng sound, I heard a dirgha. I heard it as koka nada priyam. It is nada priyam, pratidinam, chandram, and mamakam. All right. Otherwise, chandram. Yes. Dhanyavadaha, Bhagini. Up next, can we have Seshambal Bhagini? Namaste Bhagini. Namaste Bhagini, the 60th verse. Rodhasto yahritashramena pathikaha chayam tarorvishtitaha bhitasvastha grihasthamatitihi dina prabhum dharmikam deepam santamasakulascha shikhinam शीतावृतस्त्वं तथा चेतः सर्वभयापहं व्रजसुखं शम्भो पदाम्भोरुहम्. धन्यवादाः भगिनी. उत्तमं भगिनी, धन्यवादाः. Up next, can we have Saru Bhagini? Hello, namaste madam. Namaskaram. Bhagini, the 60th verse, please. Rodhastoha hritashramena pathikaha chayam taro vrishthitaha bhitastvasta griham grihasthamatitihi dina prabhum dharmikam deepam santamasakulascha shikhinam शीतावृतस्त्वं तथा चेतः सर्वभयापहं व्रजसुखं शम्भो पदाम्भोरुहम्. Sorry, mistake आयते नाम सत. No worries. Bhagini, just in the first word, it is Rodhastoya Hritashramena. Rodhastoya Hritashramena. Okay. Correct. Otherwise, it Thank was you. very good. Uttamam Bhagini. Thank Dhanyavad. you. Thank you. Up next, can we have Vimala Mohan Bhagini? Ram Bhagini. Ram Bhagini, the 60th verse, please. Yeah. Rodhastoya hritashramena patikaha Rodhastoya hritashramena patikaha Chayantaror vrishhtitaha
भीतस्वस्थगृहं गृहस्थमतिथिः दीनः प्रबुन्धार्मिकम् दीपं सन्तमसाकुलश्च शिखिनं शीतावृतस्त्वं तथा चेतः सर्वभयापहं व्रजसुखं शम्भोः पदाम्भोरुहम्। उत्तमं भगिनी, धन्यवादाः। थैंक यू भगिनी, धन्यवादः। धन्यवादाः। Up next, can we have Lata Bhagini? अंकोलं निज बीज संततिरयस्कान्ते फलं सूचिका साध्वी नैज विभुं लता क्षितिरुहं सिन्धुः सरिद्वल्लभम् प्राप्नोति यदा तदा पशुपतेः पादारविन्दद्वयं चेतो वृत्तिरुपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिरित्युच्यते। Bhagini, could you please chant the first line again, please? अंगोलं निज बीज संततिरय स्कान्तोपलं सूचिका। Yes, Bhagini. Bhagini, the first word I slightly heard a g pronunciation. अंकोलं. Ankolam. It is Ankolam. अंकोलं. Yes. धन्यवाद. Otherwise, it was good, Bhagini. Dhanyawad. Okay, thank you. Is there anybody else who has not chanted until now who would like to chant? Please raise your hands. Yes. Can we have Gauri Ravi Bhagini? The same 61? 61st, yes. अंकोलं निज बीज संततिरयस्कान्तोपलं सूचिका साध्वी नैज विभुं लताक्षितिरुहं सिन्धुः सरित्वल्लभम् प्राप्नोति यथा तथा पशुपतेः पादारविन्दद्वयम् चेतो वृत्तिरुपेत्य निष्ठित सदा सा भक्तिरित्युच्यते. Bhagini, the last line, it is Tishtati. I heard it slightly differently. Oh, tishtati. Okay, got it. Tishtati. Okay. Correct. Tishtati. Yes. Okay. Dhanyawadaha, Bhagini. Dhanyawadaha. Up next, can we have Usha S. Iyer Bhagini? Usha Bhagini? Ma'am, you can hear me? Yes, Bhagini. The 62nd verse, please. Okay. Anantashrubhirathanoti pulakam nirmalyataschadanam vacha shankamukhe sthitaischa jatara purti charitramritaih रुद्राक्षैर्भसितेन देव वपुषः रक्षां भवद्भावना पर्यङ्के विनिवेश्य भक्तिजननी भक्तार्भकं रक्षति. Bhagini, could you please chant the first line again, please? Sure, yeah. Anantashrubhirathanoti pulakam nirmalyat Chadanam. Yes, Bhagini. Dhanyawadaha. Thank you. Up next, can we have Anuradhika Babu Bhagini? Ram. Ram Bhagini. The 62nd verse, please. आनन्दाश्रुभिरातनोति पुलकं
नैर्मल्यदच्छादनं वाचा शङ्खमुखे स्थितैश्च जठरापूर्तिं चरित्रामृतैः रुद्राक्षैर्भसितेन देववपुषक रक्षां भवद्भावना पर्यङ्के विनिवेश्य भक्तिजननी भक्तार्भकं रक्षति. Bhagini, just one thing. The second line, it is Shankha Mukhe Sthitaishcha. Otherwise, it was a very good attempt, Bhagini. Dhanyavadaha. धन्यवादः. Up next, can we have Vijay Lakshmi S. Bhagini? Ram Bhagini. Ram Bhagini, the 63rd verse, please. Yes. Margavartita paduka pashupatehe angasya kurchayate gandu shambu nishechanam puraripoho divyabhishekayate किंचिद् भक्षितमांसशेषकबलं नव्योपहारायते भक्तिः किं न करोत्यहो वचनरः भक्तावतं सायते. Uttamam Bhagini, just one correction. In the fourth line, it is Vanacharaha. Vanacharaha. Yes, I heard it slightly differently. Yeah, Dhanyavadaha. Up next, can we have Rajalakshmi Bhagini? Hari Om. Hari Om Bhagini, the 63rd verse again, please. मार्गावर्तितपादुका पशुपतेरङ्गस्य कूर्चायते खण्डूषाम्बुनिषेचनं पुररिपोः दिव्याभिषेकायते किञ्चित् भक्षितमांसशेषकबलं नेव्योपहारायते भक्तिः किन्न करोत्यहो वनचरो भक्तावतं सायते. Bhagini, the third line, Bhagini, it is Navyopaharayate. I heard it slightly differently. And also after Vanacharaha, if you're giving a break before saying Bhaktavatam Sayate, please pronounce it as Vanacharaha. Pronounce the entire Visarga. All right. Dhanyavadaha, Bhagini. Yeah. Dhanyavadaha. Up next, can we have Vasanta Bhagini? Ram Bhagini. Ram Bhagini, the 64th verse, please. Yeah. Vakshastadanamantakasya kathinapasamarasammartanam bhubrut paryatanam namatsurasirah kotirasangharshanam कर्मेदं मृदुलस्य तावकपदद्वन्द्वस्य किं वोचितं मच्चेतो मणिपादुका विहरणं शम्भो सदाङ्गीकुरु. Bhagini, in the second line, in Namat Surashiraha, I couldn't hear the sh very clearly, but otherwise it was very good. Uttamam Bhagini. Thank you. Dhanyavadaha. Up next, can we have Bhavani Subramanian Bhagini? Namaste, ma'am. Namaste. The 64th verse again, please.
वक्षस्थाडनमन्तकस्य कठिनापस्मारसम्मर्दनम् भूभृत्पर्यटनं न मत्सुरशिरः कोटीरसङ्घर्षणम् कर्मेदं मृदुलस्य तावकपदद्वन्द्वस्य किं वोचितम् मच्चेतो मणिपादुकाविहरणं शम्भो सदाङ्गीकुरु। उत्तमं भगिनी, धन्यवादाः। धन्यवादः। Up next, can we have Sesha Sudha Bhagini? Ram ji, namaste. Ram. The 65th verse, please. Okay. वक्षस्ताडनशङ्कया विचलितः वैवस्वतो निर्जराः कोटिरोज्ज्वलरत्नदीपकलिका नीराजनं कुर्वते दृष्ट्वा मुक्तिवधूस्तनोति निभृताश्लेषं भवानीपते यच्चेतस्तव पादपद्मभजनं तस्येह किं दुर्लभम्। Uttamam Bhagini, धन्यवादाः। धन्यवादाः। Up next, can we have Kamala Bhagini? Ram. Ram Bhagini, the 65th, yes. वक्षस्थाडनशङ्कया विचलितः वैवस्वतो निर्जराः कोटिरोज्ज्वलरत्नदीपकलिका नीराञ्जनं कुर्वते दृष्ट्वा मुक्तिवधूस्तनोति निभृताश्लेषं भवानीयते मच्चेतस्तव पादपद्मभजनं तस्येह किं दुर्लभम्। Bhagini, in the first line, it is Vichalitaha. In the third line, it is Bhavani Pate. And in the fourth line, it is Yachetastava. Not Macheta, Yachetastava. Yes. Should I repeat? Not sure, Bhagini, you can repeat. Repeat the entire one? Yes, you can, please. Thank you. वक्षस्थाडनशङ्कया विचलितः वैवस्वतो निर्जराः कोटिरोज्ज्वलरत्नदीपकलिका नीराजनं कुर्वते दृष्ट्वा मुक्तिवधूस्तनोति निभृताश्लेषं भवानीपते यच्चेतस्तव पादपद्मभजनं तस्येह किं दुर्लभम्। Uttamam. Thank you. Yes, Bhagini. Dhanyavadaha. Okay. If anybody else wants to chant, we will restart from the 51st verse again. If anybody else wants to chant, kindly raise your hands. All right. Yes. Can we have Jayanti Bhagini? The 51st verse again. Sorry. Sharmila Bhagini, sorry. Yeah. Yes. Namaste Bhagini. Namaste Bhagini. Chanatanotkata Karimadgrahi Spuran Madhava Lado Nadayato Mahasitavapu Panchaishuna Chadrutaha Satpakshassu Manovaneshu Sapunaha Sakshin Madiye Manorajive
भ्रमराधिपो विहरतां श्रीशैलवासी विभु. धन्यवादः. Bhagini, in the second verse, it is Mahasita Vapuhu, and in the end, it is Chadritaha. I heard a slight U, Chadrutaha. It is Chadritaha. In the third line, it is Sakshan Madiye Mano, and in the fourth line in Vibhuhu, the Visarga was not very clearly heard. Otherwise, it was good, Bhagini. Dhanyavadaha. Thank you. Dhanyavadaha. Up next, can we have Rajalakshmi Krishnan Bhagini? Bhagini. Yes. The 52nd verse again. Bhagini. Karunyamritavarshinam ghana vipadgra grishmachhida karmatham vidya sasya phalodayaya sumanas samsevyamichhakritim nritya bhaktamayuramadritaniliyam. Oh no, what is this? Nritya bhaktamayuram adrinilayam chanchajjatamandalam shambho vanchati nilakandhara sada tvam me manaschatakaha. Bhagini, could you please chant the third line again? Nritya bhaktamayuramadritanilayam chanchajjatamandalam. Bhagini, Nrityad Bhakta Mayura Madri Nilayam. The D comes before the Bh. I'm hearing it the other way around. It is Nrityad Bhakta. And it is Nrityad Bhakta Mayura Madri Nilayam. I'm hearing a T somewhere in the middle, which is not there. Let me just repeat that once more. Yes, Can you can I? repeat. Yes, yes, please. Nrityad Bhakta Mayuram Adrita Nilayam. No, it is Adrinilayam. Oh, Adrinilayam. Adrinilayam. I'm so sorry. I said Adrita Nilayam. You're so right. My Yes. mistake. Just once, last time telling this. Yes. Nrityad Bhakta Mayuram Adrinilayam. Yes. Chanchajjata Mandalam. Dhanyavada, Bhagini. Dhanyavadaha, Bhagini. Dhanyavadaha. Up next, can we have Nrityad Bhakta Mayuram Jayanti Adrinilayam. Bhagini? Namaste, Bhagini. Namaste, Bhagini. The 53rd verse, please. Ma'am, I just said the same thing just a few minutes, All right. half an hour back. No worries. We will do Vimala Mohan Bhagini. Bhagini. Bhagini, the 53rd. Yeah. आकाशेन शिखी समस्तफनिनां नेत्राकलापीनतानुग्राहि प्रणवोपदेशनिनदैः केकीतियोगीयते श्यामां शैलसमुद्भवाङ्घनरुचिं दृष्ट्वा नतन्तं मुदा वेदान्तोपवने विहाररसिकं तन्नीलकण्ठं भजे. Uttamam Bhagini. Dhanyavadaha. धन्यवादः भगिनी. Jayanti Bhagini, could you please chant the 54th verse, please? Jayanti Bhagini. सन्ध्याघर्मदिनात्ययो हरिकराघातप्रभूतानकध्वानो वारिदगर्जितं दिविशदां दृष्टिच्छटा चञ्चला भक्तानां परितोषबाष्पविततिः वृष्टिर्मयूरी शिवा यस्मिन्नुज्ज्वलताण्डवं विजयते
तन्नीलकण्ठं भजे। उत्तमं भगिनी, धन्यवादाः. धन्यवादः. Up next, can we have Sheila Tiruggnanam Bhagini? The 55th verse, please. Okay. आद्यायामिद तेजसे श्रुतिपदैः वेद्याय साध्यायते विद्यानन्दमयात्मने त्रिजगतः संरक्षणोद्योगिने ध्येयायाखिलयोगिभिः सुरगणैः गेयाय मायाविने सम्यक् ताण्डवसम्भ्रमाय जटिने सेयं नदिशम्भवे. Uttamam Bhagini, just that in the third line, I could not hear the Mahapranayam Dhyaya Khila Yogi Bhihi. The dh was not very clearly heard. That Otherwise line, it was ma'am? good. Yes, Bhagini. ध्येयाय किल योगिभिः ध्येयाय किल योगिभिः ध्येयायाखिल योगिभिः सुरगणैः गेयाय मायाविने सम्यक् ताण्डवसम्भ्रमाय जटिने सेयं नतिशम्भवे. Yes, Bhagini. Uttamam. Dhanyavadaha. Thank you. Yes. Can we have the 56th verse? Can we have Vijay Lakshmi Bhagini, please? Yes. The 56th. नित्याय त्रिगुणात्मने पुरजिते कात्यायनी श्रेयसे सत्यायादिकुटुम्बिने मुनिमनः प्रत्यक्षचिन्मूर्तये माया सृष्टजगत्त्रयाय मायान्तसञ्चारिणे सायं ताण्डवसम्भ्रमाय जटिने सेयं नदिशम्भवे. Bhagini, the last line is Natishambhave. I slightly heard it differently. Otherwise, it was good, Bhagini. Uttamam. Dhanyavadaha. Up next, can we have Mangalam Ramachandran Bhagini? Which Ram Bhagini? Ram. The 57th verse, please. Okay. Nityam Svodharabhoshanaya Sakalan Uddishya Viddasayah Pyartam Paryadanam Karomi Bhavatah Sevam Najane Vibho Manjanmandra Punya Bhaga Palatastavam Palatah Tvam Sarva Sarvantaraha Tishtasyeva Hi Denava Pashupate Te Rakshaniyosmyaham. Bhagini, the first line, it is Svodara Puranaya, and then it is Vittashaya. In the third line, it is Majjanmantara Punya Paka Balataha. I heard it Can slightly. I repeat? Third line and first line and third line? Yes, Bhagini. Nityam Svodara Bhoshanaya Puranaya. Huh? It is Puranaya, not Bhushanaya. Poshanaya and Puranaya. Na? Puranaya. Oh, Yes. no. Sorry, I will correct. Okay. Third one, Manjanmantara. Majjanmantara Pushyapaka Palatastaga. It is Tvam Punya. Sarvas. It is not Pushya, it is Punya.
मज्जन्मान्तरपुण्यपाकफलतः त्वं सर्वान्तरः इस् सर्व सर्वान्तरः. सर्वान्तरः. ओके, सॉरी. Yes. धन्यवादाः भगिनी. Up next, can we have Madhumati KV Bhagini? Ram Ram Bhagini, the 58th verse, please. Sure. एको वारिजबान्धवः क्षितिनिभो व्याक्तन्तमो मण्डलम् भित्त्वा लोचनगोचरोऽपि भवति त्वं कोटिसूर्यप्रभः वेद्यः किन्न भवस्यहो घनतरम् कीदृं भवेन्मत्तमः तत्सर्वं व्यपनीय मे पशुपते साक्षात् प्रसन्नो भव. Uttamam Bhagini. Dhanyavadaha. Up next, can we have Rajalakshmi Bhagini? The 59th verse, please. हंसः पद्मवनं समिञ्चति यथा नीलाम्बुदं चातकः कोकः कोकनदप्रियं प्रतिदिनं चन्द्रं चकोरस्तथा चेतो वाञ्छति मामकं पशुपते चिन्मार्गमृग्यं विभो गौरीनाथ भवत्पदाब्जयुगलं कैवल्यसौख्यप्रदम्. Bhagini, in the first line, it is Samichhati Yatha. And the Mahapranas are not clearly heard in all places. If you can just work on that. Dhanyavada. Bhagini, with the constraint in time, maybe in the next class. Okay. Dhanyavada, Bhagini. Can we have Sumana Bhagini next? Ram Bhagini. Ram Bhagini, 60th, please. रोदस्तोय हृतश्रमेण पथिकः छायां तरोर्वृष्टितः भीतस्वस्थगृहं गृहस्थमतिथिः दीनः प्रभुं धार्मिकं दीपं सन्तमसाकुलश्च शिखिनं शीतावृतस्त्वं तथा चेतः सर्वभयापहं वज्रसुखं शम्भोः पदाम्भोरुहम्. Very good attempt, Bhagini. In the fourth line, it is Vraja Sukham. I heard as Vajra, it is Vraja. Otherwise, it is a very good attempt. Please keep practicing. Dhanyavadaha, Bhagini. Up next, can we have Vasanta Bhagini? Vasanta Bhagini? Ram. Ram Bhagini, the 61st verse, please. 60th verse. अंकोलन्निज बीज सन्ततिरयस्कान्तोपलन् सूचिका साध्वी नैज विपुल्लताक्षितिरुहं सिन्धुत्सरित्वल्लभम् प्राप्नोतीह यथा तथा पशुपतेः पादारविन्दद्वयम् चेतो वृत्तिरुपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिरित्युच्यते. Uttamam Bhagini. Dhanyavadaha. धन्यवाद.
Up next, can we have Seshambal Bhagini? Ram Bhagini. Ram Bhagini, the 62nd verse, please. आनन्दाश्रुभिरातनोति पुलकं नैर्मल्यतच्चादनं sorry आनन्दाश्रुभिरातनोति पुलकं नैर्मल्यतश्चादनं वाचा शङ्खमुखे स्थितैश्च जठरा पूर्तिं चरित्रामृतैः रुद्राक्षैर्भसितेन देववपुषः रक्षां भवद्भावना पर्यङ्के विनिवेश्य भक्तिजननी भक्तार्भकं रक्षति. Bhagini, it was very good. Just the one correction. In the first word, it is Ananda Shubhirata Noti. I heard as Tanati. There's an O there. All right. Otherwise, it was. Dhanyavadaha, Bhagini. Dhanyavadaha. Up next, can we have Anuradha Bhagini? Namaskar, Muji. Bhagini, the 63rd verse, please. मार्गावर्तितपादुका पशुपतेः अङ्गस्य कूचायते गण्डूशाम्बुनिषेचनं पुररिपोः दिव्याभिषेकायते किञ्चित् भक्षितमांसशेषकबलं नव्योपहारायते भक्तिः किं न करोत्यघो वनचरः भक्तावतं सायते. Uttamam Bhagini, Dhanyavadaha. धन्यवादः. Up next, can we have Setu Lakshmi Murali Bhagini? Shasthadanamantapasya. Setu Lakshmi Bhagini? Are you there? Hello, can you hear me, ma'am? Yes, Bhagini. The 64th, please. वक्षस्थाडनमन्दकस्य कठिनापस्मारसम्मर्दनं भूपृत्पर्यटनं नमत्सुरशिरकोटीरसङ्घर्षणं कर्मेदं मृदुलस्य तावक कर्मेदं मृदुलस्य तावकपदन्वन्पस्य किं पूजितम् मच्छेदो मणिपादुका विकरणं शम्भो सदाङ्गीकुरु. Bhagini, the third line, it is Tavakapada Dvandvasya. I heard it slightly differently. And please stress on the Mahapranas while you are practicing. All right? Dhanyavadaha, Bhagini. Thank you. We just need one more person to chant the 65th verse. If anybody is interested, please raise your hands. All right. Can we have Jayanti Bhagini? Vakshastadana विचलितः वैवस्वतो निर्जराः कोटिरोज्ज्वलरत्नदीपकलिका नीराजनं कुर्वते दृष्ट्वा मुक्तिवधूस्तनोति निभृताश्लेषं भवानीपते यच्चेतस्तव पादपद्मभजनं तस्येह किन्दुर्लभम्. Uttamam Bhagini. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha. Kshamyatam, we took a little more time than stipulated. We shall end with the Shanti Mantraha. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaha, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om
शांति शांति शांतिः। धन्यवादाः। आगामि शनिवासरे पुनर्मिलामः।